I will spend as little time as possible on this. Women have for the longest time been having, been sharing their preferences in public. I want a tall man, I want a 6-foot man, I want a man who works out, I want a man with 6 packs, I want a man with this kind of money, I want a man who has this kind of complexion, this, beard gangs, I call it beard gangs, with a beard. I want this kind of a man, I want this, I want this, I want this. Now, recently, of late, and thankfully to the rise of the red pill community, men have increasingly coming out and stating their preferences too, right? Their voice has also gone mainstream, and thank God for social media, because mainstream media has been propping women, right? There are enough programs even today on radio, on TV about women and what they want in their men. Now, God forbid a man also has a preference, right? God forbid a man also gets a preference, has a preference. So this Big Shirley, according to Kevin Samuels, if you look at this woman, she's probably suffering from obesity, or she's overweight. Look at her face. Okay, now look at her face. If we want to go the shame route, then we can also shame her, because this is what she's doing, is shaming men for their preferences. That's exactly what she's doing. And look at her. She's probably 40 years old. I guess that's why, and she's big. That's why she has a problem with men wanting petite women. That's why she has a problem with men wanting petite women. She's huge. She's huge. She's overweight and probably morbidly obese, or obese, clinically obese. So let's continue. So men. So this is what she says. I think this is on Twitter, or Twitter, if you so wish. So wanting petite women is rooted in pedophilia, but okay. So who are petite women? Petite women are the small stature, small body stature, right? Not too tall. Okay, to tablet. I'm a laptop. No, there's a difference between a laptop, a tablet, and a desktop. No, desktop is bulky. But desktop ni bulky, ni mzito. Wezi weka kwa bag ushinde nayo ukitembea. Wezi weka kwa bag ushinde ukitembea nayo tao. Ama unabeba kwa ofisi, from this office to the other office, nini. Hata it's set up. What I'm using right now to do this video is a desktop. It is bulky. It needs to have its own table, nini. Then it has too many cables. Huyu hata si desktop. Huyu ni zile nini za kitambo. Zile kuna tumiaga MS-DOS. Right? Those big. Huyu kwa hata I think ni server. Those big server rooms mali. Lazima hiyo tu kwa room. Like huwezi hata hieka like chini ya desk yako. Those nugget tunasema. So kapetite ni ka desktop. Ni ka laptop. Ka laptop ni ka kitu unaweza beba ukichangamka from office to office, unaweka kwa bag. Alafu kuna petite wengine ambao tunaitaga tablet. Tablet tunashika tu na mkono. At least lapi kuna venye lazima it's a bit bulky kiasi. Tablet ni kitu yenye like unaget like unaweka tu kwa carrier, like unatembea tu, hata mtu hezi jua umebeba kitu. So huyu mumama, huyu mumama ana catch feelings juu wanaume, anasema wanting petite women is rooted in pedophilia. Juu wanaume wanataka vitu ndogo. Vitu ndogo. Kitu portable. Si kitu yenye mkienda nayo club, akikunywa akibleki inabidi unaanza kutafuta mbogi. Brother. Man, niko na emergency. Hebu come na umeanga na mboro. Mwambia kuja na pick up. Msho kuja na pick up. Kuna mzigo iko hapa tunataka kubeba. Sio ni mtu wako amebleki, unaitia pick up. Hata wakikuja na saloon car ama ukiita Uber, like hakuna vile unaweza mbeba umrushe hapo ndani.
Kuna vile unaweza mbeba umrushe hapo ndani, unaona? So lazima uite pick up juu ni rahisi, ile mlango ya pale nyuma tu ndio mtaweka chini, alafu mtafute jeshi moja mumrushe hapo kwa place ya mizigo. Mkisonga, mkifika mtaa mnamroll mnamwangusha huko, alafu huyo jamaa ajipange. Pole sana kama unaishi kwa apartments 5th floor, huyo itabidi unampark pale nje kwa parking kama gari, wewe unaenda kudozi, utamkujia asubuhi. But sasa wanajaribu kushame wanaume juu wanapenda petite women. Anasema iko rooted in the P word. Hii P word inamaanisha wale watu huwa attracted to watoto. So anaita petite women watoto. Like sasa wanaume wale wako attracted to petite women, actually that wako attracted to watoto. Like how do you just call men like just evil tu unawaita this word? But tunajua shida yake ni gani? Tunajua shida yake ni gani? Ni hizo machapati anakulaga, hizo mandazi, masamosa, masausage, kutafuna macrisps, machipo. Anafaa ajue gym, mlango ya gym iko wapi, na ajifunze kunywa maji, apunguze kukula sana, maybe size yake ita reduce, and hopefully kuna mtu atakuwa blind enough but abu tuendelee. Ni wa kwanza nilikuwa sema nataka spend as less time as possible, and already naona 6 minutes gone, but it tunanikachisha feelings. Alafu yu nae angalia tu the type of people wale wanasema, do short women not know much of their attractiveness to men is related to perceived controllability? Is that a thing you all aren't aware of? This looks like huyu anakani wale watu majirafu. Wale watu kila mtu kwake ni mfupi. Anajuagi nini inaendelea huko kwa earth. Yeye ako airborne. So hawa ni watu wenye wako na low self esteem. Wewe kama wewe ni mrefu na watu hawakutaki juu ni mrefu, juu unajua venye ni weird. Sasa mmesimama na dem na ako juu yako like ni mrefu kushinda. Wanaume wanatafutaga dem short, ndio time yenye amevaa heels anakaribia at least shoulder level, unaona? At least shoulder level mahali unaweza like ukasema na mzawe ni nini? Si mwenye wewe ni imagine dem yako akasisha, so una shout ati wewe ni book show, like it's weird. Alafu wakati mko nje when you are trying to do those PDA nonsense, ndio muonyesha vile mko na mapenzi, mnapendana, time yenye sasa yeye anainama kukukiss, wewe uko kichomekaga na jua, man. Kama wewe ni mrefu, pole. Kuna wanaume wako attracted to tall women, na huwa hatuwashame ati juu unashinda kuchomeka na jua nini. Just let somebody, kama hiyo ndio chakula anapenda, wacha akule food but wacha kushame wanaume juu wanapenda chakula ndogo, chakula fupi, kwa sababu saa hiyo cheki relationship sio equality, sio equal. Kwa relationship hakuna equality. Okay? Na acha niseme hivi. Like hata sijui mtu ametoa wapi historia ya perceived controllability. Juu hakuna watu wanakuaga na attitude kama watu wafupi. Hakuna watu kwa na attitude kama watu wa short. So ukisema perceived controllability, but unajua madem huongea tu juu akinyamaza nikaa something happens to them. Abu ona huyu ni 5'10" woman who dates tall men 6'4". So huyu ni mfupi, mama mfupi, anasema ana date watu warefu. Alafu anasema ati if a man doesn't see the creepiness in dating someone half their size, they are not for me. Like wewe already wewe ni mfupi. Kwa nini wewe usidate wanaume wafupi? Kwa nini unataka 6'4" man? Wewe ni 5'10". Unaweza date 5'9", 5'8", 5'4".
Unaweza hata date 5 foot man. Useme mimi ni 5 foot woman, 5'10" na date 5 foot man. Kwa sababu unataka machali wa bigi, but you see this is how women, some women, their mindset works. Hivi ndio akili zao work. Like why it makes sense. Si lazima it makes sense as long as ana feel hivyo. Okay? Yeye as long as ana feel hivyo, hata kama he makes sense, it is right. Hata kama like factually ni wrong, ama like huyu mama already venye tu amesema, ina anything anasema after that ni BS. Because when ni mama mfupi unapenda wanaume warefu, then unasema wanaume warefu wale uletu wanaume wafupi, that ni creepy. Yeah, tumezunguka tena. So these are just bitter women who labda especially acha tuangalie hiki kenye kinapenda watu warefu. Huyu acha tu, huyu ni mrefu tu, acha tu kuje sister yake. Huyu probably alikuwa rejected. Like watu wenye anataka wamtaki, they are like you are just too tall. Size yako mimi ni nice, pole. Maybe msemo mwenye alikuwa anataka alimruka, and that's why now she is bitter hapa nje. Like let men eat what men want. As long as them ni over 18, as long as amefika age of majority in whatever jurisdiction wako, acha mtu akulekto anapenda. Kama umekuwa rejected, wewe enda place, kaa pale kando, enda kuwa cat lady, enda nunua mapaka, ishi nazo. Or watch attitude, because now this is hii ni attitude yenye most men wanaiona tu. You know, when kuna tu vitu zingine zenye they are so weird and so peculiar that utaget quiz of vibes. Like ajoongea, but utamwona venye anaangalia watu. Maybe mmeenda out for coffee date, anaangalia watu una feel huyu dem ni nini inamsumbua, mbona anaangalia watu hivyo? Kwa sababu hii kitu inamkera na haikuhusu. Wacha watu adate ile watu anyway, but wanawake wataambiwa na nani? Tuko hapa kuambia kama mwanaume hakutaki, ni wewe hataki. You will probably see huyo mwenye alikukataa, huyo boy mwenye alikukataa, huyo man mwenye alikukataa, because when is that height dating a woman taller than you, and then utakuwa like how dare he. No, ni wewe tu hapo anataka. Like